он в мае 1975 года в Гавайях. Гавайи. Куши Матаджи is there. Все, он присоединился на Гавайях, и через 2 недели он уже туда приехал Шрилы Прабхупады, и он увидел его там. И так он переехал в храм в январе 1976 года, стал там распространять книги и был распространителем книг 14 лет. И в феврале, уже через год, он получил инициацию, там же в Гонолулу на Гавайях. И вторую инициацию он получил на Гару Пурниму в 1977 году в Шридам Майпуре. Потом с 1988 по 1997 год он жил в Индии, в Аллахабаде, Хайдарабаде, Вишакапатам, да, и в Мангалоре. Потом в 1991 году он женился на его замечательной жене Шьямале Сакхи Девидаси. И они переехали в Индию, в Прабхупада Виллидж. А where is Прабхупада Виллидж? It's in North Carolina. Ага, это в Северной Каролине, в Америке. Bhaktivedanta Archives is there. Там находятся все архивы Шрилы Прабхупады. Он сейчас живет в том месте, и он занимается всеми архивами Шрилы Прабхупады. То есть все, что у нас есть, лекции, фотографии, видео, все, что у нас есть связано со Шрилой Прабхупадой, это является служением Шаури Прабху. Он живет в этой деревне, и вот один из участников этого проекта. Вот. Потом у него родился сын, и в 2006 году они переехали в Майпур, жили здесь. Его сын закончил Гурукулу, и в 2016 году они вернулись. У вас звук пропал. Нажмите еще раз включить звук. Ага, на каком моменте пропал звук? На каком моменте пропал звук? Переехал. Ага, то есть я про сына уже рассказал, это успела попасть? Нет. Хорошо, я не знаю, где вы меня слышали, на какой моменте, какой город там был? Вы сказали 1966 год. Нет. Нет. Я рассказал, что он занимается архивами Шрилы Прабхупады. Это было слышно? Да. Все. Потом он переехал в Майпур в 2006 году. В 2006 году он переехал в Майпур. Здесь его сын пошел учиться в Гурукулу, он ее закончил. И они вернулись в 2016 году в Америку. И с тех пор он там как бы находится. И иногда сюда приезжает в Майпур. В общем, в основном он там занимается архивами Бхактивиданты. Поэтому у нас есть редчайшая возможность узнать у Шаури Прабху все, что мы еще не знаем о Шриле Прабхупаде, и все это есть в архивах Прабхупады. Что-то, может быть, готовится. Maybe you will, after japa, you will tell us something, what it's like was founding like some lectures from Srila Prabhupada. Is not. How did I join? No, in Bhaktivedanta archives. Okay. The Bhaktivedanta Archives. After japa. Okay. Yes. Okay. I already have so many questions for you. Okay. Okay. Так, переводчик у вас готов? Да. Все, я оставляю вас один на один с Шаури Прабху, он ваш. Если вдруг что-то случится с интернетом, пожалуйста, потерпите, у нас здесь иногда отключается электричество, и мы перезайдем с телефона, и все смогут получить общение, и все смогут задать любые вопросы. Его милость Шаури Прабху. Его милость Шаури Прабху ки джай. Харе Кришна, Шангапам. No, just now people. Окей, объясните гостю, что нужно делать. Хорошо, сейчас объясню. Дарья, сначала у нас идет, получается, настройка на джапу, вот, потом общий круг воспеваем, махамантры. После этого намасте нарасимха, молитву пропеваем, и потом ответы на вопросы, если время позволит. Шаури Прабху. Please accept our humble obeisances, dear Shauri Prabhu.
First, we would like to ask you to give an inspiration for japa. Then we will chant one round together. Then we will chant Namaste Narasimhaya, and then questions and answers session. Okay. So as far as japa is concerned, this is the foundation of our spiritual life. This is when you wake up in the morning, and of course you take a bath and brush your teeth and put on clean clothes. But the next thing, ideally, even before Mangal Artik, is to chant japa. So this is like the very, you get up in the morning and you do your regular daily routine of cleaning and everything, but the japa is of utmost importance. Let me translate, please. Can you give the time for translation? Oh, time for translation. Oh, you're not doing simultaneous. Okay, TK. I'm sorry. Джапа — это основа духовной жизни, и сначала, конечно, мы просыпаемся утром, принимаем омовение, чистим зубы, надеваем чистую одежду, и в идеале нужно приступить к воспеванию джапы даже до Мангаларати, потому что джапа — это основа всего. Yeah, continue, please. Okay. At the time of initiation, you make some promises. You say, I will chant 16 rounds. I will abstain from, meat, fish, and eggs, no gambling, no intoxication, no meat eating. You don't... Okay, go ahead. Во время инициации мы все даем обеты, что будем воспевать 16 кругов, не будем употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не будем употреблять интоксикации, играть в азартные игры или заниматься незаконными половыми отношениями. So these vows, they are our foundation for our spiritual life and are of utmost importance. Эти клятвы — основа нашей духовной жизни, они очень важны для нас. So even above, going to Mangal Artik and hearing Srimad Bhagavatam class and so many other things Srila Prabhupada asked us to do, chanting our japa is first and foremost. Даже помимо воспевания Мангала-арати и чтения Шримад Бхагаватам, которого Шрила Прабхупада просил, чтобы делали его ученики, воспевание джапа — это самое-самое главное. In the course of our traversing through this lifetime, we may find ourselves in so many circumstances when we're not at a temple and we can't attend a kirtan or hear a Srimad Bhagavatam class, but there's no excuse for not chanting japa. В течение жизни у нас возникают разные обстоятельства. Иногда мы не можем быть в храме, воспевать киртан или посещать лекции по Шримад Бхагаватам, но у нас не может быть никакого оправдания для того, чтобы не воспевать святые имена джапу. Way back in like 1977, I was collecting Lakshmi with a party and distributing books in Japan with and we had tourist visas. В 1977 году я был с группой Санкиртана в Японии, мы собирали пожертвования, у нас были туристические визы. So this was against the law. Это было против закона. You required a missionary visa to do this type of activity. У нас должна была быть миссионерская виза, чтобы заниматься такой деятельностью. But we wanted to serve Srila Prabhupada and help him at that particular time when I was there, build the Bombay Temple, Juhu. What about Juhu Temple? We were collecting Lakshmi to build the Juhu Temple.
Это было противозаконно, но мы хотели служить Шриле Прабхупаде, чтобы собрать деньги на строительство храма в Джуху. And many of us got arrested and put in jail. И многих из нас арестовали и посадили в тюрьму. And I was one of them. И я был среди них. So we went to jail, and what did we do? И так мы оказались в тюрьме, и что же мы делали? We chanted japa all day long. That's all we had sometimes we didn't even have japa beads. We made japa beads out of our copings. The strap on the top of our underwear, we made knots, 108 knots, and then another knot for the head bead. And we chanted japa on the cloth beads. Like knots? Yeah, we tie a knot in the cloth. И мы воспевали святые имена на протяжении всего дня. И у нас часто даже не было четок, и мы делали их сами из частей нашей одежды и ореховой скорлупы. Из веревочки для колупин. Yeah, for the men, for their underwear, they have like 2 pieces of cloth, and you take the waist part and divide it into like 4. And then you take 3 of those pieces for the beads and leave the other one to keep your underwear on. То есть эта одежда состоит из 3 частей, нужно взять 2 и из этого сделать четки, а все остальное останется для нижнего белья. I mean, Srila Prabhupada, he changed our whole lives. Шрила Прабхупада изменил всю нашу жизнь. We started eating different type of food. We listened to different types of music. We got new friends, and we also, the men, they learned how to wear a different type of underwear too. Шрила Прабхупада изменил всю нашу жизнь. Мы стали есть другую еду, слушать другую музыку. У нас появились новые друзья и другая одежда. So sitting in jail, you can get very bored. You have nothing to do. But we chanted japa there was 3 of us together. We chanted japa all day long. В тюрьме вам может стать скучно, потому что там особо нечем заняться, но мы были втроем и все время на протяжении всего дня воспевали джапу. So, and this japa is something that it's a firm vow, not a weak vow. И наши обеты должны быть очень твердыми, а не слабыми. And if you keep this firm vow, then you will remain steady throughout your life in all aspects of spiritual life. It is a foundation. И если вы будете верны своим обетам, то всегда будете стабильными в духовной жизни, потому что это основа всего. Just like if you have a very solid foundation for a building, that building will last your whole life. Если у дома прочный фундамент, то он простоит всю жизнь. So if you chant your japa very sincerely and very regularly, then you will remain a devotee throughout your whole life in all aspects. Если вы искренне и регулярно воспеваете джапу, то вы на всю жизнь останетесь преданными во всех аспектах жизни. Of course, chanting very sincerely means avoiding the 10 offenses. Искреннее воспевание означает избегать 10 оскорблений. Or if one does not endeavor to avoid the 10 offenses, then the taste for chanting will go away. Если мы не совершаем усилия, чтобы избегать 10 оскорблений, тогда у нас не будет вкуса к воспеванию святого имени. So in this way, I'd like to stress sincere chanting of japa for ultimate
your ultimate benefit in this lifetime in service to Srila Prabhupada. И я хочу подчеркнуть, как важно искренне воспевать джапу без оскорблений, чтобы всю жизнь служить Шриле Прабхупаде. Okay. All right. What's next? Сейчас можно, да, приступить к воспеванию. Да, дальше джапа. Now we will chant one round together. Okay. All right. You can use my beads. Yeah, I don't have my beads with me. I chanted mine. Thank you. You can finish my. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. When do they stop? I determine when one round's over, or wait till everyone else. Yeah. Мы ваши услуги. Что дальше делать? Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо большое. Но сейчас вообще по плану молитва на росинке. Да. Если можно. Переводчик с нами? Yeah. Now we chant Namaste Narasimhaya prayer. Oh. Is this alone? Yeah.
I lead. You can read, or you can sing, or you can chant. Oh, chant and sing your prayers? Yes, yes. Okay. Namaste Nadasimhaya. And continue. Paladalada Hiranyakashi Vaksha Shilatankana Kalaye Ito Nasima Padato Nasimo Yato Yamitato Nasima Bahir Nasimo Ridaye Nasimo Nasima Madim Saranam Prapadye Tavakara Kamalan Vare Nakam Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakasipu Tano Bringa Keshavadita Narari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nasimadev Nasimadev Jaya Nasimadev Jaya Nasimadev Jai Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо большое. Переходим к вопросам тогда. Yeah, now we start questions and answers session. Okay. Should I just talk? Yes, they will ask perfect questions, and we will give perfect answers. Right. It may be perfect questions with imperfect answers. Да, возможно, у нас будут совершенные вопросы с несовершенными ответами. Хорошо. Первый вопрос от Ины. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Что говорил Шрила Прабхупада по поводу обязанности служения божествам в храме преданных из грехаска ашрама? Или у грехаска ашрама основными являются другие обязанности, например, проведение намахаты и благотворительность? Hare Krishna, please accept our humble obeisances. What did Srila Prabhupada say if grihasthas should serve to the deities in the temple, or or their main duties are to do namahatas and participate in charity? Okay. As far as duty of grihastha goes, as far as the deities, if a grihastha was living in an area where there is a main ISKCON temple, then he encouraged the grihasthas to focus on serving the deity in the ISKCON temple and not be distracted by serving your deity in your home. But if you're living away from the temple and you're far away, then you can serve your deity in your home with full attention. Okay. Шрила Прабхупада говорил, что если
вы живете рядом с храмом Искон, то лучше сосредоточиться на служении храмовым божествам и не служить, не обязательно служить домашним божествам, но если вы живете далеко от храма, то можно служить домашним божествам. Следующий вопрос. Как прийти к регулярности и к стабильности? How can we make our spiritual life stable and regular? In the Bhagavad Gita, it is said, Tasmat Twam Indriyanyado Niyamya Bhadatarshaba Patmanam Pratihi Yenam Jnana Vigananashanam. In the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. You can translate, and I'll say something more. Can you tell me which You want me words? This is I remember, this is 3, I think it's 3rd chapter, and the towards the big end. I'm not exactly sure where. Here, I'll translate it line by line, so that you can remember. Okay. Okay. Yes. In the very beginning, curb this great symbol of sin, lust. В самом начале вам нужно победить вожделение. And slay this great enemy of knowledge and self-realization. И побороть этого врага знания и самопознания. So we cannot be steady in spiritual life if we have a very high degree of sex desire. Если у нас большое половое желание, то мы не можем быть стабильными в духовной жизни. One must learn to focus on the holy name, and then this sex desire will be diminished. Мы должны научиться концентрироваться на святом имени, и тогда нам удастся уменьшить половое желание. So you will be able to focus on spiritual life and remain steady. Тогда вам удастся сконцентрироваться на духовной жизни и быть стабильными в духовной практике. This sex desire is so powerful. Половое желание очень сильно. It sometimes bewilders the intelligence of very elevated personalities. Иногда оно затмевает разум даже очень возвышенных личностей. Like Lord Indra and Lord Shiva. Например, Господа Индры или Господа Шивы. So what to speak of us? Но что же говорить о нас тогда? So we have to learn what is favorable for our devotional service and what is unfavorable. Мы должны научиться различать, что благоприятно или неблагоприятно для преданного служения. And this material desires in so many different forms, of which sex desire is the chief, is a great enemy. И все наши материальные желания, главным из которых является половое желание, это самый большой наш враг. And so one must endeavor in spiritual life by first and foremost, by chanting the holy names very sincerely to conquer over this enemy. Наше самое главное усилие в духовной жизни — это искренне воспевать Святое Имя, чтобы победить этого врага вожделения.
Just like if you have a very serious disease, Если у вас есть очень серьезная болезнь, and a physician gives some medicine, и врач прописывает там лекарство, in order to get over this disease, you must take it very regularly, according to his direction. чтобы выздороветь, вам нужно регулярно принимать лекарства согласно предписаниям врача. And then gradually the disease will go away. И тогда болезнь отступит. So material desires, we have them. It is our enemy. They are our enemy. У нас есть материальные желания, они наши враги. But they will be disposed of gradually, if we are diligent and steady in chanting Krishna's names. Но они постепенно будут отступать, если мы усердны и стабильны в воспевании святых имен. That is why the sannyas order is given the utmost respect. Поэтому уклад саньясы очень уважаем в обществе. For if one is actually situated in the sannyas ashram, he has, conquered his sex desire to the utmost degree. Тот, кто в саньяс-ашраме уже победил свое половое желание, совсем завоевал его. Which gives him the ability to focus on spiritual life with all one's heart. И это дает ему возможность полностью сосредоточить от всего сердца на духовной жизни. Okay, is that all right? Yes, thank you. Харе Кришна. Следующий вопрос. Чем отличается мантра от медитации? What's the difference between mantra and meditation? Well, meditation is more subtle. It involves the mind. And mantra, it involves the tongue and the ear and the mind. Mm-hmm. So it's easier with mantra to meditate because you're engaging your senses in the process of meditation, so to speak. Медитация — это более мягкая форма, потому что когда мы медитируем, мы вовлекаем в нее ум, но когда мы читаем мантру, то вовлекаем язык, слух и ум. То есть воспевать мантру легче, потому что задействованы все наши органы чувств. Дальше. Спасибо большое. Следующий вопрос. Что такое медитация на Прабхупаду? Как научиться медитировать на Шрилы Прабхупаду? How can we learn to meditate on Srila Prabhupada? We can learn to meditate on Srila Prabhupada by hearing about Srila Prabhupada and his accomplishments, his bhakti, his faith, his austerities that he performed to bring Krishna consciousness to us, and so on and so forth. For by hearing about Srila Prabhupada, we'll automatically gain love for Srila Prabhupada. And when we gain love for Srila Prabhupada, it'll be a spontaneous attraction to Srila Prabhupada with a very, very grateful heart.
Для того, чтобы научиться медитировать на Шрилу Прабхупаду, нам нужно слушать о нем, о его деяниях, о его бхакти, о его вере, об аскезах, которые он совершил, чтобы принести нам сознание Кришны. И когда мы будем слушать о Шриле Прабхупаде, то мы естественным образом почувствуем любовь к нему, и в нашем сердце проснется спонтанная, очень искренняя любовь к Шриле Прабхупаде. So by following the instructions of Srila Prabhupada, specifically the chanting of the holy names, the first and foremost instruction of Srila Prabhupada, then as the dirt gradually becomes cleansed from the heart, then the bliss, the pleasure of Krishna consciousness naturally awakens, and we will, our devotion and appreciation for Srila Prabhupada will increase more and more unlimitedly, because without him, we would not have the holy name. По мере того, как мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады, ключевым из которых является джапа, то постепенно грязь из нашего сердца уйдет, оно очистится, и мы почувствуем блаженство, радость сознания Кришны, и в нас проснется эта любовь, и мы будем все больше и больше ценить Шрилу Прабхупады, будем преданными ему, потому что без него ничего бы не было возможно. Thank you very much for your answer, dear Шаури Prabhu. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо большое. Шьям Гопал Прабху, вы тут стих написали из Бхагавад-гиты 3.41. Это, наверное, на медитацию Шрилы Прабхупады по этому стиху? Нет, это тот стих, который цитировал Шаури Прабху. Все понятно, хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Харе Кришна, мои поклоны вам, прошу прощения, может детский вопрос. У Прабхупады на лбу была намазана паста, и у вас тоже желтое что-то внимание привлекает. Если возможен ответ, что это и для чего? Часто вижу это в фильмах о Прабхупаде, вопрос возникает, а ответ нигде не слышала. Спасибо. I've seen that Srila Prabhupada often has paste on his forehead, but I don't know what it is for. And you have the same thing. Can you please explain what for it is used? I don't understand. They see you have on your Sandal head paste. some paste. Oh, this is... And they ask, we always see Srila Prabhupada have something this, Yes, and we yes, don't yes, know yes. what is this. Can you explain? This is sandalwood paste. Here in Mayapur, sandalwood paste is during hot time, and it makes the body cool. So when you want to give comfort to the spiritual master, so that in so many different ways, you endeavor, the disciple endeavors to make the spiritual master comfortable. You give him a nice cushion, you give him a nice bed, you give him a nice car to ride, and so many things. This is the Vedic culture. We always try to serve the spiritual master and make him as much comfortable as possible. So here in Mayapur, at Guru Puja time, they offer sandalwood paste to Srila Prabhupada on the Vyasasana. And then as the disciples of Srila Prabhupada come up to offer flowers to Srila Prabhupada's feet, they get the sandalwood paste also. So if you endeavor to please the spiritual master, then you will also get you will also get benefits too. You will your heart will become clean, and you will become happy in Krishna consciousness, just like the spiritual master.
это сандаловая паста. Она охлаждает все тело. Когда мы хотим, чтобы духовному учителю его телу было комфортно, то мы можем приложить ему подушку или чтобы у него была кровать. И таким образом мы можем всегда служить духовному учителю, чтобы обеспечить ему комфорт. И вот здесь, в Манипуре, во время Гуру-пуджи, предлагают сандаловую пасту для Шрилы Прабхупады. И также, когда ученики кланяются и подносят лепестки цветов его стопам, они также могут предложить сандаловую пасту и, выполняя это служение, они очищают свое сердце. Thank you. Харе Кришна. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, желание встретиться с Кришной – это желание ложного эго или желание души? Как отличить желание служить божественной чете и желание обладать их энергиями без них? If we want to meet Krishna, does this desire come from our false ego or from our soul? How can we differentiate between a desire to serve Radha and Krishna and possess their energies without them? Okay. The desire to Krishna, this desire to serve Krishna comes from the soul. There's no question about it. Desire to serve the senses comes from the false ego. So you can differentiate between the two. There's one is simply selfish, for one's own senses, desire to please the mind and the senses. And the other is to give love and service to Krishna. So one is very selfish and one is giving. That's you can differentiate between the two. Мы можем отличить эти два желания таким образом, что желание служить — это, конечно же, бесспорно желание души, желание наслаждать чувства идет от ложного эго. И вот когда мы хотим наслаждать чувства, то это эгоистичное желание. Мы хотим наслаждать свой ум, но желание служения — это желание прежде всего отдавать любовь. Харе Кришна. Да. Харе Кришна. Спасибо. Очень, очень глубоко в одном слове такой смысл отдавать. Следующий вопрос. Кришна пришел на Землю для того, чтобы уничтожить демонов. Но получается, что после битвы на Курукшетре, после уничтожения всех демонов на Земле, наступила эпоха Кали-юги. И в чем тогда смысл, что Кришна уничтожил всех демонов, а Кали-юга все равно наступила? Поясните, пожалуйста, этот момент. Получается, что ради этих 70 лет процветания и приходил Кришна перед Кали-югой. Благодарю за ответ. Krishna descended to this earth to kill the demons, but after the battle of Kurukshetra, the Kali Yuga came. What was? Did it make any sense to kill the demons if Kali Yuga came anyway? Please explain why did Krishna descend to for the 70 years of prosperity when he was on the earth? In the age, so Krishna, he came right in the junction between Dwapara Yuga and Kali Yuga. All right. And he exhibited so many pastimes, and he pleased the devotees, and he rid the earth of the burden of so many demoniac kings. The battle of Kurukshetra accomplished this. It was a big massacre.
of mostly demoniac kings. And after that, then the Kali Yuga set in, and then Lord Chaitanya came, and everybody is demoniac. So if you know, Krishna comes and he's going to get rid of the demons, then in the age of Kali, basically speaking, he has to kill everybody. So instead, he came and he propagated the chanting of the holy name, and to kill the demoniac mentality. So he brought the holy name, instead of removing the soul from the body, it removes the ignorance from the soul. It kills the ignorance. Господь Кришна пришел на землю на стыке Двапара-юги и Кали-юги и совершил здесь множество игр, чем очень порадовал своих преданных, и также освободил землю от бремени демонических царей. Битва на Курукшетре завершила его миссию, потому что там были убиты все демонические цари. Это была очень большая битва. А в эпоху Кали пришел Господь Чайтанья. Здесь уже все демоны. Если бы пришел Господь Кришна, ему понадобилось всех убить. Но Господь Чайтанья, он распространил святое имя и не убивал тела людей, чтобы не освобождал души из тела, а убивал демоническое умонастроение, то есть избавлял душу от невежества. Thank you very much for your answer. Харе Кришна. Такие важные вещи прямо вообще сегодня. Следующий вопрос. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Как понять свое предназначение в работе? Bhagavad-gita says that it is better to perform our own duties than somebody else's duties. So how can we understand our professional mission, like our career path? Еще раз, что? Он не понял. So Bhagavad-gita says that it is better to perform our own duties. So how can we understand our what can we professionally do, like our professional field, where can we act for Krishna? Okay, I understand. You purify your consciousness by maintaining your spiritual life, preferably in the early morning hours. And then your full day, regardless of what you are doing, because if you're using your energy to serve Krishna, then your occupation, you're going out to earn money, and then you're utilizing your money to serve Krishna, to maintain your family, and you're maintaining your family so your family members can serve Krishna, so you can serve Krishna. So then you're spiritualizing your occupation, because your focus is to lead a spiritual life. That is first and foremost. And to maintain yourself while you're doing spiritual life, you have a job. So that is like yukta vairagya. You are, utilizing a job in the service of Krishna. Самое главное — это что мы очищаем свое сознание, когда
занимаемся саданой, желательно в ранние утренние часы, и тогда, независимо от рода деятельности, мы используем наши заработанные деньги, чтобы поддерживать семью, чтобы мы сами могли служить Кришне, и наши близкие тоже могли служить Кришне. Тогда наша деятельность одухотворяется. То есть род занятий не важен. Главное, что мы сконцентрируемся на духовной жизни, и тогда наша работа, мы будем работать в духе юкта вайраги. То есть задействовать все в служении Кришне, в поддержании семьи. Да. Харе Кришна. А у нас время еще есть? Позволяет у нас два вопроса еще пока на данный момент? It's been an hour. So you left us only? I can go along a little longer. Because I also, вы знаете, что он еще поотвечает на вопрос, но я бы хотел предложить, чтобы кроме еще таких технических вопросов у нас, я не знаю, будет ли еще возможность получить его общение. Надо что-то узнать из истории, как они служили Шриле Прабхупаде, какие-то удивительные моменты, о которых мы не знаем. Что вы думаете? Да, конечно, да, с радостью послушаем. Я думаю, многие преданные будут рады. So they also have some couple questions, Okay. but I'm offering maybe to also ask you about some stories, how it was, movement was developing, some funny stories, and also you mentioned you was in the jail in Japan. It was with Guru Kripa. Yes. So, то есть я спросил про эту ситуацию в Японии. Там это была группа Гуру Крипа Махараджа, когда они собирали деньги. И я также попросил, чтобы он рассказал какие-то истории, как движение развивалось. То есть были какие-то смешные моменты, like you say, if you live in out of temple, you will tell about this, okay? Yes. Okay. Хорошо? А потом еще вот чуть-чуть технических вопросов, окей? Переводчик готов? Yes. Да. Okay. Please tell us. Okay. So in the earlier days of ISKCON, you take your conditioning with you to Krishna consciousness. So in America, at the particular time when many of us joined in the early days of ISKCON, we were coming from being what was called hippies. We rebelled against our parents. Our father would have like a job from 9 to 5 and work 5 days a week. And then he'd get off on the weekends and, he'd earn a livelihood and provide a house and food for the family and so on and so forth. And that was kind of like, if you were successful at this, then you're considered to be a very successful, human being. And we didn't buy that. We didn't think that we were, getting any. Huh? Yeah, let me. Oh, I'm sorry. Okay. Когда мы пришли в сознание Кришны, то мы принесли с собой все свои обусловленности. Мы были хиппи, бунтовали против образа жизни наших родителей, но обычно отцы работали с 9 до 5, 5 дней в неделю, и потом выходные, то есть таким образом обеспечивали дом, еду, и если человек был в этом успешен, то считалось, что жизнь удалась, но мы не принимали этого. In those days, maybe 90% of all the devotees that came and joined the Hare Krishna movement came from this hippie background. 90% преданных, которые присоединились к движению, были хиппи. And there was a phenomenon what was called hippie communes. Hippie commune, a place where
hippies would go and live together as a group. Ага. И был такой феномен, который назывался общество хиппи, то есть хиппи собирались, общины хиппи, собирались и жили вместе. And I joined one of these hippie communes in Hawaii, in the jungle on the big island of Hawaii. И я присоединился к такой общине хиппи на острове Гавайи в джунглях. We didn't, because it's warm, we didn't worry about clothes so much. Там было тепло, поэтому мы особо не беспокоились об одежде. If we went into town, we just put some shorts on. Если мы выходили в город, то просто надевали шорты. Yeah, like that. And we would do, we were living on in the jungle on someone's property, and we didn't even know whose property it was. И мы жили в джунглях на какой-то частной территории, мы даже не знали, кому она принадлежит. And we built like huts from the resources from the land. И мы строили такие, хижины, да, хижины. We would get trees and cut them down and make posts and put them in the ground. And then we would take palm fronds from the coconut trees and weave them together for roof, and use bamboo and so many things to make our places to live. Для построения хижины мы использовали деревья, потом бамбук и какие-нибудь листья, пальмовые листья. Они были как покрытие, как черепица, как была как крыша. Делали крышу из листьев. Да, как крыша. And we would, get like 10 from old shacks here and there to put on our roof above the palm fronds. We do the palm fronds and then tin on top of the palm fronds. Anyway, we made places to live, so when it rained, we didn't get wet. Таким образом, мы создавали жилище, чтобы, когда шел дождь, нам было где укрыться. And we got our water from the rain. И нашим источником питьевой воды служил дождь. The water would go on the tin roof and then go into these gutters and into barrels. And that would be our water for everything. Вода стекала по как трубам. Дождевая вода, она стекала с крыши по желобкам и наполняла емкость, которая служила для всего. And to keep the mosquitoes from breeding in these tanks, we put mosquito netting over the tank, and then like this. И чтобы насекомые не проникали, мы ставили москитную сетку. But generally, we would just use this for drinking water and cooking water. For bathing, we would go down to the ocean and just go swim in the ocean. Эту воду мы использовали для готовки и питья, но омывались мы в океане. And I was very young, and I'm very lightweight, and so I would climb the coconut tree. I was very good at it. And I would get up in the coconut tree and throw down coconuts to all my friends. Я был молодой и достаточно худощавый, и я часто забирался на кокосовую пальму и скидывал кокосовые орехи для всех моих друзей. And we would go to other people's land at nighttime and steal bananas and avocados and other, types of fruit that grows in Hawaii.
like so much. It's everywhere. И мы приходили к кому-нибудь на чью-нибудь территорию и воровали там бананы и авокадо, которые росли очень много. And then we would also get together and do some very nice vegetable gardens. И также мы сами выращивали овощи. And if some of us came with a little bit of money, then maybe we would buy some grains and things like that, and then we would survive. We ate quite well, actually. И если у кого-то из нас были деньги, то мы могли купить какие-то зерновые, ну и так выживали, то есть все было достаточно хорошо. So when we came to Krishna consciousness, we were habituated not to follow the regular rules of society. Когда мы пришли в сознание Кришны, то у нас не было привычки следовать нормам общества. So instead of the hippie commune, it was a temple commune. Итак, вместо общины хиппи мы попали в храмовую общину. So we lived in temple and we all lived together, and it was we were accustomed to this. И в храме мы все жили вместе, но мы к этому привыкли. And instead of going on people's land in the middle of the night, we would get in the temple van in the middle of the night and go to the pineapple fields and steal pineapples and bring them back to the temple. И вместо того, чтобы воровать какие-то фрукты с чьей-то территории, мы садились в грузовичок глубокой ночью и шли на ананасовые плантации, поля и брали там ананасы и привозили обратно. And the pujaris would go to the city rose garden, and in the middle of the night steal all the roses for the deities, to decorate the deities. И пуджари ночью могли украсть розы из сада, чтобы украсть божества. В центре города были клубы красивые из роз, и они воровали из центра города эти розы для божеств храмов. And so when we went to Japan, this is like illegal, but that's okay. We're doing it for Krishna. If you know it's like Sita has stolen. I mean, Ravana has stolen Sita from Ram. You go and get her back. And you just do whatever you have to do. You get Sita away from Ravan. You get Lakshmi and bring her back to Narayan. И когда мы приехали в Японию, для нас было это нормально. Ну, как Равана украл Ситу у Рамы, и нужно было сделать все возможное, чтобы вернуть ее обратно, как вернуть Лакшми обратно к Нараяне. But gradually we came to the realization that maybe we should change our ways a little bit, because we were getting in a lot of trouble. Но постепенно мы задумались, что, может быть, нам следует по-другому себя вести, потому что у нас возникало много проблем. For instance, personally, I think I was arrested at least 40 times distributing Prabhupada books and collecting Lakshmi to maintain the temple. Например, я попадал под арест примерно 40 раз, когда распространял книги Шрилы Прабхупады и собирал пожертвования для поддержания храма. So we started becoming good citizens after some time, after we had to suffer quite a bit. И так
через какое-то время мы стали примерными гражданами, но нам пришлось пострадать для этого. So Srila Prabhupada gave this prediction. He said, first they will laugh at us. Then they will persecute us. Then they will adore us. Шрила Прабхупада говорил, что сначала люди будут смеяться над нами, затем преследовать нас, а затем будут обожать нас. So first of all, the devotees, they just went out with their dhotis and saris on the streets, chanting, and very simply selling like Back to Godhead magazine, and somehow or other managing to survive in a very simple way. And lots of people laughed at this because they'd never seen such a situation where these funny clothes and these funny haircuts and this chanting of this Hare Krishna, what is this? And everyone would laugh. Сначала преданные выходили на улицы в Дхоти и Сари и распространяли журнал «Обратно к Богу», и таким образом выживали. И люди смеялись над их забавными одеждами и прическами, и этим воспеванием Хари Кришна. Они вообще не понимали, что это такое. Then we got the instruction from Srila Prabhupada that we should give this message through book distribution to the masses. Distribute as many books as possible, all over the world in as many languages like this. И затем Шрила Прабхупада дал нам наставление, что нам нужно массово распространять книги по всему миру на всех возможных языках. So many devotees used various tactics to sell the books and collect donations. И многие преданные использовали разные тактики, чтобы распространять книги и собирать пожертвования. And some of these tactics, I won't get into the details, but they were far from perfect. И некоторые из этих способов были весьма далеки от идеала, я не буду углубляться, что конкретно. And it created a lot of bad publicity for ISKCON. И они заработали для ИСККОН дурную славу. But the books went out and the message went out, and that was by far more beneficial than it was negative, more positive than negative. Но затем вышли книги, и это было больше преимуществ, чем недостатков. So Srila Prabhupada, he always encouraged the devotees to go out and sell the books, regardless of the bad publicity that we were getting. Шрила Прабхупада всегда вдохновлял преданных распространять книги, несмотря на дурную репутацию, которая была у общества ИСККОН. And so gradually, by chanting the holy name and serving the holy name, the devotees gradually became purified and learned how to act like ladies and gentlemen, and like this. И постепенно с помощью преданного служения, воспевания святого имени, преданные очистились, и они поняли, как нужно действовать, чтобы вести себя как леди и джентльмены. I'll give you an example of how it used to be and then how it is today. Я приведу вам примеры, как это было раньше и как сейчас. So I was the #1 book distributor and Lakshmi collector in my temple for many, many, many years.
На протяжении многих лет я был лидером по распространению книг и сбору пожертвований. And as I said previously, I got arrested maybe 40 times. И, как я уже говорил, меня арестовывали примерно 40 раз. So my tactics were very far from perfect. И мои тактики были далеки от идеала. Okay. But so the devotees were complaining to the GBC. Но преданные жаловались GBC. So the GBC came to Hawaii, and we had a meeting. Представители GBC приехали на Гавайи, и у нас была встреча. And the GBC says, okay, so how much in 1 year is Shauri collecting for the temple? How much is he giving the temple in 1 year? Члены GBC спросили, сколько за год Шаури Прабху приносит за денег в храм. Then he asked, how much is it costing for lawyer expenses? Because he's getting arrested so many times. And how much is that costing the temple? И во сколько обходится храму услуги адвоката за то, что его так часто арестовывают? And so because the lawyer expenses were just a very small fraction of the total, Lakshmi collection, he turned to me and said, Shauri, you're doing great. Keep doing it. И так как на услуги адвоката уходило совсем немного от всего количества лакшми, которое собиралось для храма, тогда он сказал: Шаури, ты вообще все отлично делаешь, продолжай в том же духе. Don't worry about it. We would focus, because I'd been kicked out of Japan. Actually, I got deported from Japan 2 times. Меня депортировали из Японии 2 раза. I told you about the first time. All right. Then we came back to Hawaii. They put us on an airplane after we got out of jail, and they sent us back to Hawaii. После того, как нас арестовали, нас отправили обратно в Гавайи. All 3 of us went to a lawyer, legally changed our names, got new passports, and went right back into Hawaii. I mean, into Japan. И мы втроем пошли к адвокату, поменяли имя и фамилию, и с новым паспортом полетели обратно в Японию. We had new names, new passports. There's no record of us on these new names. У нас было новые паспорта, новые имена, и за ними не числилось ничего криминального. We went right back immediately into distributing, magazine, like a BTG magazine in Japanese, and collecting to build the Juhu Temple in Bombay. И мы снова начали распространять журналы «Обратно к Богу» и собирать лакшми на строительство храма в Бомбее. We didn't care what the laws were. We were going to build the temple. Нам вообще было без разницы на все законы. Главное было построить храм. Some of the devotees, especially from Australia that were collecting, they were good fighters. Некоторые преданные, особенно из Австралии, были очень хорошо сражались. So when the police would come and tell them to stop, and they were going to arrest them, they would fight with the police and beat the police up and run away, jump on a train and go to a different city and start distributing books there. Когда к ним подходила полиция, чтобы их арестовать, они могли побить полицейских, убежать, прыгнуть в поезд и распространять книги в другом городе. But just look at me.
I can't fight. Посмотрите I'm на very меня. Я вообще не могу драться. I mean, right now I maybe weigh 55 kgs. Maybe I weighed 60 kgs then. Ну, сейчас я вешу 55, может быть, тогда было 60 килограмм. It's very hard for me to find someone that will, that I could physically have an upper hand on, so to speak. Очень сложно найти человека, которого я мог бы физически превзойти. So when I got caught again, I have, I can't get away. It's just like impossible. I can't fight. Когда меня снова поймали, я, конечно же, не мог никуда убежать, я не могу драться. Then I go back to jail alone this time. И меня арестовали теперь одного. And they look at my passport and look at my face. And they say, you were here before, but you had a different name. You have a fake passport. You're in big trouble. И они посмотрели на паспорт и затем на меня и сказали, мы тебя уже видели, у тебя фальшивый паспорт, у тебя большие проблемы. So they said, you will be in jail for 5 years. Тебе светит заключение на 5 лет. So I just went into my cell and I was alone. So I attended at least 108 rounds of japa every single day. Я был в одиночестве, поэтому воспевал как минимум 108 кругов джапы каждый божий день. And after 38 days, they did an investigation and they discovered that actually his passport is legal. He had legally changed his name. And so therefore, we will let him go after I had been in jail for 38 days. So they let me go and sent me back to Hawaii. И после моего 38-дневного пребывания под арестом они выяснили, что паспорт был подлинным, и я законно поменял свое имя, поэтому они отпустили меня, отправили обратно в Гавайи. So I get back to Hawaii. I weighed maybe 45 kgs because I was in jail and I was being very austere. И когда и в то время я весил 45 килограмм, потому что я был в тюрьме, и там было очень аскетично жить. My GBC was in Hawaii, and when I got there, he made sure that I got lots of Mahaprasadam. И представитель GBC, когда я оказался в Гавайях, внимательно следил за тем, чтобы у меня было очень много махапрасада. And when I got out of jail, it was the month of October, and October is Japanese honeymoon season. They get married in October. It's a И я вышел из тюрьмы в октябре, а в октябре Японии обычно все играют свадьбы, то есть это месяц молодожен. And where's the most favorite place for the Japanese to go on honeymoon? Hawaii. И какое самое любимое место у японцев, чтобы отпраздновать медовый месяц, провести это, конечно же, Гавайи. So I went out to the streets and kept doing my service. And I was collecting 2 or 3 times as much in Hawaii as I was doing in Japan. И я снова вышел на улицу и продолжил свое служение, и я собирал в 2-3 раза больше лакшми, чем в Японии. And they couldn't kick me out for not having a tourist visa. I didn't need a visa. И они не могли выпнуть меня из страны за то, что у меня не было туристической визы, потому что она мне была вовсе не нужна. Anyway, I used to squeeze them for their money. It was very ruthless.
Я буквально вытрясал безжалостно деньги из них. And I did this for 14 years. И я продолжал так в течение 14 лет. And finally, I had enough. И в And the конце Hawaii state had enough. And the devotees had enough. So I left Hawaii. И в конце концов я, я понял, что этого уже достаточно, и преданным уже сполна всего хватило, поэтому я уехал из Гавайев, понял, что мне уже хватит. Times change. Times change, situations change. And you may be a king at one point, and then you may be a prisoner the next. You may be considered good, and then you may be considered bad. Времена меняются, и мы можем попасть из грязи в князи, то есть в одно время нас могут превозносить, а в другое время презирать. So I had to learn a good lesson to be humble as the straw in the street, and tolerant as a tree. And I left Hawaii and I moved to India. И жизнь преподала мне очень хороший урок. Я научился быть смиреннее соломы, валяющейся на улице, и терпеливее дерева. Я приехал в Индию. And I learned how to distribute books here in India. И научился распространять книги здесь, в Индии. We would go on a bus and we would travel all over, mostly state of Gujarat and Maharashtra. На автобусе мы сколесили штат Гуджарат и Махараштра. And we had a very good party, and we distributed so many books without doing what I used to do in Japan and Hawaii. И мы распространяли очень-очень много книг. Мне даже не приходилось прибегать к тому, что я делал в Японии и Гавайях. I'll just tell you one of my tactics in Hawaii, and then you'll get the idea. Я могу вам рассказать свой метод, который я использовала в Гавайях, и вы поймете. So I would stop the honeymoon couple and ask them if they're on their honeymoon in Japanese. I spoke Japanese. And they say yes. And I would say, congratulations. You, sir, you have a very beautiful wife. You are a very lucky man. Я подходила к паре молодоженов, останавливал их и спрашивал на японском: вы только что поженились? И они говорили: да. Я говорил: поздравляю, сэр, у вас очень прекрасная жена, вам повезло. So I flattered the wife. I made her feel good. И я... Then, okay, you can say that. I'm sorry. Go ahead. Я делал комплименты жене, и она растаивала, расплывалась в улыбке. So then I would say to the husband, are you a businessman? And he would go, yes, yes, yes. И я спрашивал мужа: вы бизнесмен? И он говорил: да. So I said, you must be the boss. And, you know, honeymoon couples are only they're young people. So they're not going to be, they're just starting out. So they're not going to be. So I said, you must be the boss. I'd say that to the man. И я говорил молодому человеку: вы, наверное, большой начальник. Но хотя молодожены, они обычно молодые, они не могли быть большими боссами. He goes, no, I'm not the boss. И он говорил: нет, я не начальник. Then I said, you are a salary man. You are getting the salary, right? You're at the bottom. И вы подчиненный только в начале своей карьерной лестницы. Then
I said, you're at the bottom now, but later you will rise to the top, and later in life you will become the boss. Like that. Сейчас вы внизу, но постепенно вы окажетесь наверху, и вы будете начальником. So then I would give him a pamphlet that showed our Food for Life program, like in India, and I'd ask for a donation. И затем я показываю ему листовку с нашей программой «Пища жизни» и просил пожертвований. And then they would bring their wallet out, and then in a very firm voice, up till now, I was very friendly and funny and happy and flattering them. And then I would look away and I'd say, everyone is giving $20. And they would say, anyway, yes. I say, Japanese people, they're very famous for being nice. All the Japanese people are giving $20. Like that. Он доставал свой кошелек, и тут я менялся в лице, смотрел в сторону и говорил очень серьезным, твердым голосом. То есть до этого я льстил ему, мило разговаривал, а сейчас я твердо говорил: обычно японцы дают $20, они очень известны за их хороший, щедрый нрав. И таким образом я просил у него пожертвований. And if they would give the $20, then I would go, wife too. И Wife если gives $20 also. если он давал мне $20, то я говорила, жена тоже. Она тоже должна дать мне $20. And if they gave that, then I would bring one of the other devotees over, and I would say, we're feeding people in India. He's feeding people in Bangladesh. You give him $40 also. И я подзывал преданных и говорил: мы кормим людей в Индии, а они в Бангладеше, поэтому дайте им $40. And if they would hesitate, I would go, don't be so rude. Japanese people are famous for being nice. И если они сомневались, то я говорил: пожалуйста, не будьте такими грубыми. Я знаю, что все японцы очень культурные и вежливые люди. And I would say, thank you very much. Спасибо большое. Anyway, that's just, there's more to it. And it was not friendly and not very good for our image. And believe me, I feel like I brought my hippie conditioning to Krishna consciousness, and gradually by chanting the holy name, I lost this desire to serve Krishna in this kind of like crooked, underhanded, mode of ignorance way. I'll put it that way. Таким образом, я вел себя не очень-то дружелюбно, и у них оставалось, возможно, не очень хорошее впечатление. То есть я служил Кришне в своем обусловленном образе, умонастроении хиппи, но постепенно Святое Имя очистило и меня, и я перестал служить Кришне с этим налетом невежества. And it's just not me, but it was basically all over America a lot. This type of, maybe not as bad as I was, but a lot of mode of ignorance we were utilizing to serve Krishna, so to speak. И не только я один, но по всей Америке преданные использовали, служили Кришне, так сказать, в гуне невежества. One temple, we're sending people to Pakistan and Afghanistan to get drugs to bring back to America to sell to maintain the temple.
Из одного храма преданные приезжали в Пакистан и Афганистан, чтобы раздобыть наркотики для поддержания храма. Now you can see how ISKCON it has improved. You think, generally speaking, in the material world, things get worse. But when something is spiritual, it gets better. So Теперь, как вы видите, в ИСККОН обстоят дела намного лучше. В материальном мире обычно все ухудшается, но в духовном смысле все становится лучше. So all these types of activities, that it's no longer socially acceptable in our ISKCON movement, which is a good thing. We have learned how to behave ourselves. И мы научились, как себя вести. Теперь такие вещи, конечно же, неприемлемы в обществе ИСККОН. And now, as a result of so much book distribution and such good preaching to intelligent people, like here in India, at the most prestigious colleges and universities, we have good people joining that have different backgrounds than we did. И теперь, благодаря такой хорошей проповеди и распространению книг, к ИСККОН присоединяются интеллигентные люди из престижных колледжей, университетов, из другой социальной среды, нежели мы. The biggest devotee maker in the history of ISKCON is from Pune. His name is Radhesham Prabhu. Преданный, который сделал преданными самое большое количество людей из Пуни, и его зовут Радхешьям Прабху. He has attracted more people to come and practice Krishna consciousness than anybody else in the history of ISKCON. Он привлек в движение больше людей, чем кто-либо еще в истории ИСККОН. And he uses a very, very simple method. И он использует очень-очень простой метод. The temple goes to the different places in India that have the most prestigious universities in them and rents a house right next to these universities. Преданные приезжают в город в Индии, где есть самые престижные университеты, и они арендуют дом рядом с такими университетами. Then they start having programs in this rented house. И в этом арендованном доме они проводят программы. And the students that become attracted, they let them live in the house free of charge. И они студентам, которые привлеклись, бесплатно разрешают жить в этом доме. And they give them an abbreviated morning program. И они устраивают так называемую утреннюю программу. And they go to school. And at the same time practice Krishna consciousness. And develop in their Krishna consciousness while they're going to school. То есть они продолжают учиться и в то же время развивают сознание Кришны. And when they graduated from school, some of these students, they want to just join the ashram and be brahmacharis. И когда некоторые заканчивают школу, то они хотят присоединиться к ашраму и быть брахмачари. But they say, no, you first of all, before you join the ashram, if you want to be a brahmachari, that's fine. But first of all, you must work for at least 1 year and pay back your parents all the money that they spent on you to send you to college. И
Студенты хотят присоединиться к брахмачари ашраму, но преданные говорят: нет, сначала тебе нужно работать в течение 1 года, чтобы вернуть твоим родителям все деньги, которые они потратили на твое обучение. I was not in Pune, but I was in Chopati, and they also follow this program. And there was like over 100 brahmacharis, and 12 of them had PhDs, and they're brahmacharis. What does it mean, PhD? PhD is like doctor degree. Like him, I don't know if he has a PhD, but yeah. И, например, в Чиопати есть 100 брамачари, и у 12 из них степень доктора философии, наук, PhD. And many of these, so not everyone becomes a brahmachari. Many of them become grihastas, and they have a good education, they get good jobs, and then they come to the temple with their families, and then the brahmacharis are there doing everything. So a congregation of devotees, a very strong congregation, and very qualified people, educated people, and it becomes a problem. И не все из них становятся брамачари, некоторые становятся грехасхами и приходят в храм вместе со своими семьями, и там есть брахмачари, которые выполняют служение. Таким образом вырастает очень сильная ядра квалифицированных преданных, но тут есть одна проблема. So what to do with all these high-powered, educated young people that have joined the temple? What to do with all of them? That's the big problem. Большая проблема в том, что же делать с этими сильными умами, высокообразованными молодыми людьми. So they send these qualified people out to different places to open temples other places too. И они отправляют этих высококвалифицированных преданных в другие города, чтобы они основали там храм. And as more qualified people come, then they start expanding more and more to more universities all over India, and more devotees are coming. И таким образом все больше и больше выпускников университетов приходят и становятся преданными. So they started sending them to this Govardhaniko village outside of Bombay. Govardhaniko village. And for 2 years, they would intensely study Srila Prabhupada's books. Devotees. Они организовали вот эту деревню Govardhaniko Village, в которой они интенсивно погрузились на изучение книг Шрилы Прабхупады тотально на 2 года. They would they'd get classes. It's like Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Sarvabhauma. And within 2 years, they would study and read and get tested and learn shlokas on and everything. Like if you've taken Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, they do it in 2 years in this Govardhaniko village. И в течение этих 2 лет в Govardhaniko Village они изучают Бхакти Шастры, Бхакти Вайбхаву, Бхакти Сарвабхауму и углубленно изучают книги Шрилы Прабхупады, шастры, проходят тестирование. And some of these devotees, they come after 2 years, they're giving lectures like so dynamic and so inspirational that maybe a 40 or 50-year-old devotee cannot speak like this. И эти преданные затем дают такие динамичные, вдохновляющие лекции, что 40 или 50-летним преданному не под силу дать такую лекцию. And this
this power of education coupled with humility is an extremely powerful combination. И вот это сочетание образования и смирения — это очень могущественная комбинация. For precept is higher than preaching. In other words, your character is of a higher value than your knowledge, so to speak. Таким образом, наши личные качества это имеет большую ценность, чем знание. But if you couple together someone who has extremely good character, humility, and patience, and compassion with knowledge of spiritual knowledge, you have a very, very powerful combination that can give Krishna consciousness to many, many souls, so to speak. Но если мы сочетаем качество характера, смирения, терпения, сострадания с духовным знанием, то получается преданный, который может дать сознание Кришны многим людям. So now, in many of these places, people are so inspired from the devotees living in these temples that they simply give because they're so inspired by the association that they give a portion of their Lakshmi to support these temples. So the situation is much different than it used to be. И люди настолько вдохновлены этими преданными, что сами отдают свои лакшми для поддержания храма, поэтому сейчас дело обстоит намного лучше, чем было раньше. So if I have to take birth again in this material world, I'd be very, very happy and honored if I could take birth in a devotee family in one of these communities where I would get the association of, learned and humble devotees. И если мне придется снова родиться в материальном мире, для меня бы была большой честью родиться в семье преданных из такой общины, таких образованных и смиренных преданных. And I'll give one more story and then I'll end because it's almost 2 hours. In India, when the devotees first came here, one of the first places actually they came was Kolkata. И еще одна последняя история. Когда в Индию приехали преданные, они приехали сначала в Калькутту. And they rented the building that is still the building, and they own it now in Kolkata on 3 Albert Road. И они арендовали здание, которое и сейчас принадлежит преданным. And all the devotees came from America and England. There was no Indian devotees. И все преданные были из Америки или Англии, и преданных из Индии не было. And these Western devotees, they were struggling very much. You mean difficult to live? Yeah, they were struggling to get food, and also they were struggling because they were having trouble getting along with each other. They were fighting. И преданным было совсем непросто ужиться друг с другом, им было сложно добывать средства к существованию. And Шрила Prabhupada came to Kolkata and sat down with the devotees. И Шрила Прабхупада приехал в Калькутту к преданным. And the devotees started complaining to Srila Prabhupada. И преданные начали жаловаться Шриле Прабхупаде. You know, these Indians, they do not know how to drive properly. They're always honking their horns.
Эти индусы совсем не умеют ездить, они постоянно бибикают. They don't know how to use trash cans. They just throw their garbage on the street. Они совсем не знают, что такое мусорка, они просто выкидывают мусор на улицу. We go to the train station to buy a ticket to go on the train, and they're all butting in line. They can't wait in line properly. И мы приезжаем на вокзал, чтобы купить билеты, и они все толпятся там, они даже не могут ждать спокойно в очереди. And then we get a seat on the train, and there's 3 seats, but there's 6 people that crowd in there, and pretty soon we're off the seat onto the floor. И в поезде есть 3 сидения, но там умещаются 6 людей, и кому-то приходится сидеть на полу. And they're so loud, we can't even think properly. И они такие громоголосые, что мы даже не можем думать нормально. So in this way, they were complaining, like this to Srila Prabhupada. И вот так они жаловались Шриле Прабхупаде. And Srila Prabhupada said, yes, they are this far from Krishna, but they are running away from Krishna. И Шрила Прабхупада сказал, да, им осталось до Кришны совсем чуть-чуть, но они убегают от него в другом направлении. And then he said, and you Westerners, you're far away from Krishna, but you're running towards him. И вам до Кришны далеко, но вы бежите к нему навстречу. Then he said, all you have to do is get them to turn around and run towards Krishna, and they are much closer to Krishna than you are. И все, что вам нужно сделать, это развернуть их обратно к Кришне, и они окажутся ближе к нему, чем вы. So he taught the devotees a lesson to, to be tolerant and patient with the Indian people, because in reality, even though they're running away from Krishna, they're much closer to Krishna than they are. И таким образом Шрила Прабхупада преподал преданным урок, что нужно быть терпимыми по отношению к индусам, потому что хотя они и отдаляются от Кришны, на самом деле они ближе к Кришне, чем западные преданные. So, like personally, I joined in 1975, so it's almost 50 years. So, okay, go ahead. Я присоединился в 1975 году, то есть почти 50 лет назад. But that does not make me more of an advanced devotee than someone who's been around for 5 years and has better character than me, has more potency than me to give Krishna consciousness to others. That's not so important. Но это не делает меня более продвинутым преданным по сравнению с человеком, который присоединился 5 лет назад, но у него более выдающиеся качества и есть сила распространять духовное знание другим. So now there's a competition. There's people coming, oh, you're a Prabhupada disciple, putting their obeisances and folding their hands. How can I serve you? This and that. И сейчас есть такое соревнование, люди подходят и говорят, о, вы ученик Прабхупады, они складывают свои ладони и говорят, как же я могу послужить вам? And I say to them, you don't know where I'm coming from. You don't know my background. You don't know what I've done in my life. How can I serve you? I need to get purified by serving you. И я говорю, вы совсем не знаете, откуда я, что я делал в прошлом. И я спрашиваю, как я могу очиститься, послужив вам?
Okay, I think I'll end on there now. Okay, is that all right? Yeah, thank you very much for your story, Шаури Прабху. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные, сейчас включу всем звук. Давайте поблагодарим Шаури Прабху за эту возможность услышать сейчас каждое слово, перенять это настроение, когда была возможность у Шаури Прабху общаться со Шрилой Прабхупадой. Харе Кришна, Хари Бол, Кришна, Хари Бол, здоровья вам, здоровья, здравия.